be selecting you know for froba yan sanitize it yan chiremu a ebe so bi chire no ho and obi so emu nipa by say na say yeah so nti say na me penny say 5 minutes bia yan fan 20 da bia ya kwa so say na ma etiti say ne chire members ni mu na etumi eboae nti ho no sa na pese ya chire all who sing in church, speak or preach in church must be wearing their nose mask. And she in canon care bar, Yari by crown, say spacing, may see a so or coom, I saw them, or tonium, or cassa, or beyond shet 1 hour. Tinyasa will be preached, dear obey. Tisania many in a person a church rimna, ye train your home, and son. About 2 weeks in Usa boy, and son to me abomo aqua sorry. Papa, na I say. Pentecost any year say when we say who post BB on social media I'm saying now person watch there and say I say let's just give it enough for konasa na say if you are person sa if you are omo come when kakra na the next person if you are 2 meters no the actually and say no dance at all yo yan kana men kan si chama de no so say yare we no ni hini ni de yakum no ni aka ne ya enya de ne ye betena da ne mo ehu say new normal ya brabo na esesa enti ya shase ne be hu say ne ade ye ne beko honhom no nso bejae ne mo ye fa hye adwunum say ye nya ne kutu so men kwa na masim no makwa akosa na say me koba muma men komra enti sa ne mani nyina na ye sha sori na se a eno a better ne ho adi ne mo ye sha say ye ntumi nye emom yeah yamba say bia mo so dem mo ba bia e wo piti mu a nipa timisa no se enye kese a ehun hia se nipa be yedu enyina beka se wo obu mu akosa se nipa miensa na mu ma wo kwan a ekwan betumi ada won tem na o mu adi won asa o mu no awie na wo kogina won ba bia ekuo foforo bi nso a ebe nipa miensa sa no a 99 se de ho no siti adia na ma wo mu atumi asa ugina ba bia ugina na nkasa kura social distance obetumi adi wasa wo ho a umfa wo ho enkoka obi saa ne ma no na ya pese ya hwemu din ne edi ya adwuma. Okay, I'm say you touch on entry and exit and you touch on seating arrangements. Maybe I'm person ya baso I8 near service programming. Okay. I'm say document no ekasa fa how we should be able to outline our churches with specific times. Any waka a 5 minutes duration no and a record keeping a honunka papa uchiremu kakra maya make a honumum kaka entry and exit near percent a yen shase I saw them be no usher and a dickness be bigina ho now I boy nipano 10 hour back on I'm a social distance now observe young person be crowd a porch in him. Te certain be away room now we walk over on sounds at the same thing. Sitting arrangement no 1 meter rule and 3 feet in enya wenim ena wachi nko a ohu nyina. To mo hye nkunya na nim 1 meter na chi 1 meter. The benkum 1 meter, ni nifa 1 meter. Entu susu a na cha say owo 2 meter ayi 4 meter square otim osusu a 2 na haye 2. Enti ne nko na otesa infinfini ne won hye no so na won hye ne sa emfa emaye ana sana mekan e timu se nu se 100 ne kwa sorry maximum ya kan ebi no wakra wo 100 no to 50 we say one day one hye mo hye no ma aka no bro so a next time no ma ba omo ntumi ama sorry this time one call home cells da foforo one mere so na won so won aba. And I just said, district area, Nankasa, 1 hour. Young Pessi, a betcher on your one fine, and no area had Nankasa and wash a share on us of one presbytery, design BBA, or betcher 1 hour, no more, a mason. Young Pessi will be a sorry, ama a broso. And a record keeping the Macas, the Simon, yearing fossil to be an apostle from communion, yearing fossil, not yet cleaning your register, near update your register, ever boy empire. And the area head, district pastor, presiding elder, cell leaders in Anfa, Emra woman, and contact tracing, positive contact tracing, positive one. And she shall members Nina, not only one formation.
na preparatory time yɛhu wɔn a ɛbɛkɔ asɔre 21st wɔn a ɛbɛkɔ Saturday sɛ 20th a ebi bɛkɔ Saturday a wɔn a yɛ big church no yɛhu ne nyinaa nsa na 29th no aso sɛ mmemme asɔfo bi a 19th no enyimire no bɛfrɛ presbytery meeting na yɛabobɔ ne nyinaa so na afei from 20th no na nneɛma ahyɛ aseɛ sɛ ɛrolling. Right, Papa, yeah, that's it. Na your communion service. Yabema, yen small for David Tepe attach on that because document in nature says it should be prepared under hygienic conditions with those who do it, wearing face mask and hand gloves. Yanka hand gloves. Okay, with hands and hands well kept. Hands well kept. Sorry. Gloves today, hands well kept. Hands well kept. Papa Mpacho, I hono ubiti me achirem kakra chire. Yo, communion no ye aso ade yo no ba kwa ho hia ye mpa. Ante somebody a kwan abi say ye koso ye ho behia say ye ne awrade betu nsa editi. Esane ne honhom ene emfa so a ye gidi say e brɛ ye. Na ne ye mu no nipa na ye. No de eba. Ante ne aye pese ye kan ne say woni a baabi a wo ya de na mfiti ase ya mu anu no yenye no e wa ahudi anasa mutie kwan so a won ya ebekọ akoye di aba se wo de sa enkatani mu be kata woni mu na amamu aye no fefefe e wo ahotie mu na fe watumi e de aba ma emere no so a ye de aye aduma na enu no ne ye ka kwan a ebefa so aye ye banan kasa ye titi ye ntem ye nyina so ennum wo kuruwa baako ne aye pa che ne se enye kuruwa hodo a ye betumi enya na ye de ye adwuma wie a ya dispose se baby a ye wo no no sa na tia na ese ye ye nsa se bia se enye sa na etie wo baby a ye wo no a ye mpese ye nyina nso bennum kuruwa baako ano enti ne ye nhihye se kanema as say yenya de ka ya sori ye no nti say bia na mo de e tempa sa mre mu no say yenya bi de ka na manipa dodo na ebeba saa anopa no a wo beko awrade adidie no obia ni obia nche nti obi fakru anu a eno no wonyu su bio gise okoye ni ye wokosiesie mu huru enye saa da no ampo ese wo ye ho adwuma na nianke ye pen pampo ne se obia ye ne die wia na yakori ye ho ntutia ye behye saa nso na abodu no a ye ye se die ye twetwe bi se ye pam ankasa nso ye mpese ye nipa ebefa na ode ahye obi nsa enti ye fa kwan a ebebo so se ye nya saa contact no bebre ebi enene se ye de atre ana folk ana se bibi atisa ebe yi na ye de ahye ankranko bi ansa na afi watumi edi sa na ye pese ye sa ntutu right ye dampanyifo ase so far no ye go so aye hwe ni aba by guidelines a ye de aba ebe boyen se asori church of Pentecost na yetimi akọ asori enumu na ye go so ye chirechiremu ye wo ye church for penny Apostle Alexander Nanaya Kumila Biwaha and afin so ye wo yen area head or science executive council member for Achimota Apostle David Tepe Ewaha. Yen saka some few messages are ye bepe say ye bebo so na impenny phone so but and send ye bebano and say GS say or touch you on some few things. Yeah, but that's the areas we are sensitive or and the services na make ho asem kakra sane afa questions no so they actually no say no aban afutu ni chese mo fry very vulnerable enti am modern say ya kwa sorry ya nye Sunday school depending on the local condition tani yan shano so ni encourage ye man say children service ya PentTv ni atenka no eno no woni akire mo ye betumi evening services anso atoaso a eno no ebi betumi akọwa so da enum ebi betumi a home source ebi be no namfo ana ebusuan level no ni hia ne se
last time because I feel na yebetumi aka sabro for year all protocol observe feel the be say is shading na ya de aye adwuma no one hwe no so Bible studies efiada gospel Sunday bibia ya we ya sorry no ye ntumwiye ye revise your calendar of activities ne dia ba bibia ye ne ye be nemum ye be say hye wo hu ni nyina ye de be ye adwuma nemum joint services the tabuna to so answer say you can members in nyina abom na no kra ma kwant area intimate free joint service district intimate and free joint service discouraged for now water baptism a sense say yam pese nipa ni nipa edi nkita ho very close into stress in so much subo no ya de yen hold on nemum okra be sakra yam modern say ya de ne be ka cell bi ho ana follow up team bi ho ne ya na ho adwuma akosi say emerpa be ba ye be ye betimi abo asu ye ka bibi ba efa nkwala badin to any dedication ye hyehyɛ mu dada no yetumi to badin e oba bia eti da so gyina say se presiding da obetumi ato din no oba bia se eye sofo e na auto din na o dedicate akwala ne ka ho eno no se ne maame ne ka 100 na wo ba no ho a maame ne betumi de ne ba na ba a ehia se sofo ne de ne nsa beto akwala no so obetumi amonu aturu ne ba no wagina akire no abompai e de ama akwala no na mum si aka akwala bebere abom ne ya dedication ne de eno no ya twe asensen ansa tithe and offering ya chasa one fa collection bowl no nc baby pa ebeboa ama social distancing no aye adwuma ye mompe so na obia betumi ato ne collection na bi bisa se epono ano ene ade no no de meka to dwa se enye ya de ye na ban no so ama kwan se ye betumi atoto no sene ye ya de a eye kama ntano do bia anka no kuma ntone yam enye ya de ye se ye de collection bowl si abonti ye de si convenient place ye de na se be make sure say social distance no I observe na se no aboa en sa ba fofidie momu a ye de tua tight any offering no ye nhemu de na ye nye edos me mo bo so kakrakra na ye fa mo questions e ba wedding sen so a yenim say ye wedding aban hyehyɛ ne say ye wedding wo asori den ya register mu ti se mission as ya register na asori den ya register na kwa na be hira ware so a maximum abro so aye 100 bia no so mo hyehyɛ nkonwa no say 1 meter space no eye adwuma ntano sa ayie ene wedding no sofo ne oma ade atomani ana obeya from betumi aye hyehyɛ ne akyechem obema na chi for sen na beba oba na chi for sen na beba presbytery sen na beba asafoma sen na beba yentena se ne plan na 100 no ntumi mra oma aka no betumi achie akochia anado wa de aba say ye na ba 100 monchama abusua mienu no say afra ene asore no nye hu omo ebeba omo aka no betumi de omontoboa anase donations afa kwan bia so e de akọ ama abusua ne nsa aka ene aka say yen ade yim no sofo bia afirimu anase of maame bia afirimu ayema ye ho by 31st July no na obia asie half night all night there kutu ya ni eniwo nemu wonko akwada so dem abompa ye new problem nemu se namfo bebre ebo no kutu no eno na ye ka se yemfa ensi ho answer eti kakra me bo no po ho no na fe ya fam questions no na fe ya hwe papa yeda se se o chire mu sei na o boy na yetimi ehu so questions ne de bebre obi bisa se omosom ewo tent mu dada so far no koyi na requirements na aban it is impossible for them to meet all those requirements in the tent nti enono sa no omobe ne den afi obi nso de abase etoda Pentecost ya som no nyame honhum timi sane na honkunko abo obi asu ebra osom no ekoso na ebia awoso aba eno no sane ma anka me kwa ekoba ne sa nipa no omunye den afi obi nso de abase fumigation no cost no
ɛwɔ soro nti mpanyinfoɔ bitumi ɛne Zoom Lion anaa company foɔ no akasa ama ɛboɔ no aba fam na afei certificate cover fumigation nso ɔmo benya na how long na it takes after one fumigation to another. Nti yɛmfa nsɛ mmiɛnsa yi nim sɛ yɛbɛtumi atache on these three. First one ne yɛ deɛ ɔmo wɔ tent mu na ɔmo so wɔ tent mu ɔmo no protocols no ɛnyɛ ne nyinaa na tent mu som na ɔmo bɛtumi meet such people no ɔmmɛn ne den. And a second one yɛ ebi a yɛsom no na honkoko abo obi asu while service na ɛkɔ so na ebi a manifestations. I don't know how do we manage it and a fumigation issues. The tent meeting ade ne nyinaa botaeɛ ne sɛ yɛahyia kutu na yɛnye yɛn ho ayɛ nkɔfa nanso yɛde nhyehyɛeɛ a aban de ato hɔ no ɛsoɔ nti deɛ ɛdi kan asɛ bi a ɔno ayɛ n'adwene sɛ yɛahyia sɛ yɛhyia tent mu ɔno nti yɛntumi meeti protocols no menim ɛmu deɛ ebi a wɔn mu ntumi meeti but in that situation no ano mpanyinfoɔ ne dusɔfoɔ no a wɔwɔ ɛhɔ no wɔbɛhyia no ahu sɛ ɛdan ne yɛbɛtumi ayɛ a sɛ nipa nanka sales meeting yɛkɔ sisi yɛpɛ sɛ yɛboa bɛyɛ sales mmiɛnsa anaasɛ ɛnan ano ɛwɔ tent no mu sɛ tent no so na ɛbɛtumi ayɛ saa deɛ a sɛdeɛ nka no wɔkɔ sales a wɔyɛ ntutue nyinaa wɔtumi ahyia saa nso na sɛ wɔba tent no mu a ntutue ahodoɔ a ɛwɔ hɔ no ɛsɛ sɛ wɔtumi ɛyɛ nti me susu sɛ si yɛbɛka sɛ yɛkɔ tent mu nti yɛntumi ɛnyɛ protocol anaasɛ nneɛma ahodoɔ a ɛsɛ yɛyɛ no nyinaa no wɔn yɛ atena ase wɔ hɔ a wɔbɛho kwan a wɔbɛfa so a saa nneɛma no wɔbɛtumi ayɛ sɛ numbers no na ɛsɛ wɔ reduce so na wɔba in shifts a mpanyinfoɔ no a ɛwɔ hɔ no wɔhyia wɔbɛtumi ayɛ ho ntutuɛ nti ɛhɔ no saa na madwenkyerɛ kakra ɛwɔ ho no nti ne ayɛ ne sɛ district pastors officers area heads wɔn nyinaa mmɔ mu ndwene kwan ahodoɔ a saa guidelines a yɛde abi wɔde bɛyɛ adwuma ɛwɔ baabi a wɔkɔ asɔ nti megye di sɛ wɔne wɔn area head ne district pastor no ɛne local presbytery no ankasa kɔhyia a wɔbɛhu kwan a wɔbɛfa so a saa ntutuɛ no wɔbɛtumi de ayɛ adwuma wɔ wɔn tent no mu nea ɛtɔ so bio mu sɛ bi a yɛrebɔ mpaeɛ na nkɔnkɔn no aba obi asuo na gidigidi yɛ anaasɛ biribi saa no aba yɛgye nyame nkɔnkɔn de ɔwɔ ntutuɛ a ɔde yɛ n'adeɛ nti mmerɛ biara mu ɔno nyame wɔ kwan a ɔfa so a ɔde yɛ adeɛ yɛrebɔ nyame mpaeɛ biribi ba saa no a ɔno ara anim kwan a ɔbɛfa so a nyame a ɔde nkɔnkɔn no ɛma yɛn ɔnim kwan a ɔbɛfa so a ɔbɛdeal in that situation no a ɛnkɔba ne sɛ yɛbɛyɛ biribi a ɛde nsonsansoɔ bɔne ɛde bɛbrɛ yɛn nuanom anaasɛ biribi a ɛte hɔ nti mmoa bi a ɛsɛ yɛtumi de boa that situation no yɛgye di sɛ nyame ɛde ɛbɛdom yɛn. And obi nso bisa about fumigation and the costs, if possible negotiations. Saa meka no menim cost a wɔde ma but yɛwɔ ne nyinaa na yɛdi nkan no yɛ nua Zoom Lion ɔde letter aba so ɔbɛma huge discount nti wayɛyɛ ama bebree nti yɛbɛsrɛ sɛ area heads na yɛde letters naba mobɛtumi ne ɔma obi koraa kɔɔ baabi no nipa ne ka so Pentecost for deɛ yɛbɔɔ so sisei nti mo deɛ different koraa for negotiation nti ɛmfa ne obi ka area head anaa district pastor ne hyia Zoom Lion for ɛwɔ pɔtam hɔ na mo ne oni nkɔmmɔ ɔmo de letter abrɛ officially nti minim cost a wɔka na mmom so obi na one ne edi ho nkɔmmɔ nso a monwene ho na mo ho kwan a mobɛtumi ɛno no nso no area no wɔ hɔ district no wɔ hɔ ɛna local no wɔ hɔ sɛnea mobɛtumi no frequency ne deɛ ɔmo anhyɛ da mfa ma but it depends on how stuffy sɛnea hɔ ne te ebi ne sɛ air conditioned rooms ɔmo sɛ ma yɛ nyusu nkyɛ nti ɛkɔ asɛ ebuebue apono no nyinaa nso to a
tia ya o mpanifo na ka so enye casting stone eya kwankyere ye je apostles needs emu nketenkete no wobetumi ahwe ama ehu kwan ba fast na mu ne yansa nsa ne ye be kode ne fumigate na ne ma ne nyina red but ne ntia so ne de nyame na de akwankyere aka no ebeba papa me that say because that pempacho yanko document name item number 1011 Ekasafa assistance to the needy and vulnerable document na encourage say yebitimi as support now face of visitation to members pempacho obitimi attach on those two am I that's it. We are never questions. If he said COVID, who answered by the prayer center, Chairman, the kind of attribute say, ye no more affairful, and tea yenye and more, and family, ye. And tea I didn't share one and the foot by say, ye boy, son says, Sabi, a yenina and ye pay. Yamia should have been, now saying tea and Yamia should have been one said, but should I and see a bear, a bear and should a diama union. Enti some remuni ani echere ne se bi assembly bi ana aya assembly bi ana individual bi ewo ahokyere mu ewo convidi ho adeye mu onfanto empanimfo ani na emmoa kakra empanimfo nso enkyehye mu ono obetumi anya de ama no ono na aboa no kama na ya soso yensa ye ho nsem a ye nyina betumi afa saa tibie mu na ye puafi ewo enkunimdi ene asomdwe mu eno na ye pa kyerɛ wa sɛ wohwɛ individuals niema hodo a ye kan sɛ ye hwehwɛ ansa na yakɔ asɔre kura no ebia na local bi wa hoɔden ntumi nso yanso yanim sɛ asɔre ye ho sɛ ye abusua ba kwanti sɛ obi wɔ baabi biara bi na nyame ɛde ato akoma so ana sɛ wayɛ wadom na wo bibi saa no a emre mu ɛna ye betumi ɛde ebi akɔboaboa ye ho sɛ de be a ye nyina ebehia obi enkwa so dan mu a ɛyɛ na dwe sɛ niema ɛso onya ne nyina won sankan ye nim sɛ nyame ɛhyira yɛn hyira ankrankra hodo ente entutuye ne nhyehyɛ mu on obi ara ebetumi aboaboa ye ho sɛ obi nko anso hyɛ baabi na untumi mpui a ɛho hia saa mmere mu sɛ onya uma empanyimfo hu no ho baabi a wotie na ma ensrahwe ati sei no ɛno nso etumi hyɛ nipa nkran na epagya nipa efiti biara bia wabuto emu enti ɛno no nso ye hyɛ ye ho nkran ye cell meetings yi family meetings yi bia na ebinom abimben ye ne a unhu won ya ye hyɛ ye ho nkran sɛ yentumi enko won nkyɛn na yetumi ahyɛ ye nyina ye ho nkran na yasuyemu de ato anamo saa mmere yi emu because yeah that say yes some bra your questions na so question back aba or say one question bothering me however has to do with the issue of testing members' temperature before entering the church. I am of the view that the testing might drive away members from coming to the church, especially those of us in the remote areas. Again, per adventure, you test a member and his or her temperature is not normal. Would the person not be offended if you ask him or her to stay aside or isolate? Again, stigmatization of anyone who has abnormal temperature might cause victims to stop attending church and even drive others away. I think I'm paying for able to throw some light on some of these concerns. Yes. They didn't kind of say testing no, some kind a new normal. Say abeka ya de ho. Eno mama e threshold baby e du ase dipa no ho ohye. Yan kyerɛ mu sɛ nipa no ho ohye a enkyerɛ sɛ banya yare ni bi. One of the symptoms or the signs. 18 edin kan de no aye ama COVID-19 task force na local district ni area na ten one wo behwɛ saa die no. Obe cancel nipa no watumi aboa no. Education ayeye mo bia ni aba no ho so sɛ yen kwaso sɛ we yare nemum ne yakwaso sɛ yakɔhye ye ho nkran enti nipa ne ntiase sɛ yeye pese ye boa no no nso boa yen ansa na ya ba so enti sɛ test obi a enkyerɛ sɛ ye bɔ ne suspect sɛ ba sɛ ne ho ahia COVID-19 team na ho no committee COVID-19 task force na mate no
psychologist na nim defu ma wa ne ne bedi ho komo ama tumi aye eno enkyere bibisa ena ye be hyeda nso afa stigmatization as an issue say bia obi hu yehye wanya bi woni no nya yare ni bi yare betumi aka obi a enti ye kyerɛkyerɛ ho sɛ yare a ɛsɛn ye nyina akon mu ɛna obi nso sabi manim ɛmfa sika ɛnkɔnkɔtɔ enti no ebetumi aka obi a yɛhye nyina ho den sɛ yɛbɛboa huhu ama yɛn ho na yɛdi ɛde ama yɛn ho interestingly maybe BBC recently obi temperature kɔ soro paa ana me yes one rush the fan Dr. Kranti ho wokɔdu yɛ na wɔsoro deɛ banyɛ yare bi ne ɛkeka ho ni nyinaa yɛ normal ɛne ɛma no bɛyɛ days kakra so nkɔ west ane ho atɔ no enti yɛsrɛ ne temperature no di 38 and just when you COVID-19 ɛna nyame mpɛ onya bi kura wɔmfa sika nkwankɔtɔ yɛhu no mɔbɔ na yɛmmoa no nyintum sɛ na yɛ ɔno ɛkyena nyame mpɛ ebetumi nso ayɛwo enti ɛsɛ sɛ yɛ ade a ɛha adwene mu yɛmmra ne yɛmɛhyɛ yɛn ho nkuran ɛwɔ asɔre ɛbɛboa yɛ. That's another question, Abba. I say I would like to find out from the GS if those of us worshiping in school buildings can still go ahead to fellowship there, or we have to look for alternatives. And so I'll say there has been an instruction said the schools will not be open to religious activities. That's where the director of administration local conditions were. It is a cover a buying some of schools and non-negotiable. District pastor bet me I say na oma kwasoro the nearby church walk shift in mu. To suffer na meka casting stone area had need district pastor no be local condition. Say some mun go school there ma yam person mo be force akọ. And no so church DC net time will be or bo school for no ho ban. Asori ne hwe ade fofra kwan fofro betumi afa so am yakọ asori. Na me fa we nso mu preko. Registration na ebi kan ho asem mo hold on. Yen ya sorry ni ya register. Enti no Pentecost ni bia mo bia rashe me kan public encourage register o bia this district assembly bia re hamadwe register ya sorry na the certificate bema area heads into bia ha 17,000 churches organ nyina you are covered. Enti me ma ho bia adwene bia nkotua ska ma obia ma te se obi se so metua 150,000 ma Pentecost asori bia ntua ska ma obia anyi registration certificate ma obia nko ho kra. Papa me that say na classroom one ya esun we classroom say ya your classroom your sense wa your cell meetings ye ko ente se ba ne se aban se me enko classroom na eju say this pastor no ene the presbytery me say yen cell meeting no kwan ben so de betumi afa ye be hye mu deni se na cell ba ko pe na hia obetumi aka se cells bi no ana me se space e wo ba bia wo hia na obetumi ahia okosi se wobenya baabi a bi ebehia se wokoso ara ekoboa ewo ano ekutu ho se nunu ma ya ejudi se cell meetings no betumi aboa na omo ade a ehia ansa. Great. Another question, Papa Abane say Youth Week celebration June 15th to 21st. Iti Obi Bisa said, please, can JS emphasize that the National Youth Week celebration will be done online, or the youth can open church buildings to observe the week? Yeah, I mean, that's it. They didn't kind of say, unfortunately, Youth Week, started 15th. Na shishim ni ema kwan se won kwa sorry. Interno no ye ben online. Na yesre ministries ni nyina executive share no. Yaje atumu se ministries ni nyina ye bema obia 1 week. Na ode aye reorganization. Na ode aye ntotwe. Enti ministry bia benya week between now and September. Ye be ya PentTv. Normal following wo cells any other things. Enti youth there no started 15 na be koso. The be more space week ni na PentTv. Na my online. Na my do na our home sales level. A son say omo be you the 21st, right? Te be do 21st there na nyame aya dom na kwaya bi. Enti sales na ni ade ni na be koso. Dem other ministries na so benya weeks. Enti we ne be share gu say national one.
we be ministry reorganization and mobilization. Now next year, no, na umbesha da enya the full week, you know. Nti we no so year without financial commitment. If I say they reorganizing, I saw any year. Great. Yeguswa ye share the guidelines are airboying ama yetimi ebie ya sorry. So far no impanyifo justice to the document a omo kyerɛkyerɛ nneɛma ema entiase eba questions nso bigidi sɛ impanyifo guso a eyi ano a ɛboa ma ade ni ma ada ho yi wo kwan a ɛsɛ wode fa so na etimeboa yebebie yen telephone lines no 0200 801 801 0200 801 801 now face 0200 801 802 0200 801 802 yeah twice no yeah be phone lines no nti ye beje questions na fe yetimi atwa so but your last item wa ha. All right, I'm picking your first caller. Samuel. Hello, Samuel. Hello, Samuel. Hello, Samuel. Hello. Yeah, Samuel. Good morning. Good morning. Ofrefi. I'm calling from a doctor. Okay, your purpose is to Wasembisa. Yeah, I wanted to find out that you're pretty doctor. Okay. Mbacho yetio. I wanted to find out that the cost of implementing the guidelines, no? Yes. In terms of the hand washing items and the sanitizers. Who bears the cost? Did look at that bears the cost or the district or area will support? Okay, cost issues. Mbacho impenyifo be ya no. Okay, thank you. All right. Rex. Hello, Rex. Hello, Rex. Hello. Yeah, Rex, you're my papa PentTv. Yeah, good morning. Morning. And praise the Lord. Hallelujah. Hello. Hello, Rex. Bachia Tonka. Rex Bacho ye pese ya je wasembisa. Yo, what is visa next? I can't be prepared for all the protocols as I said, follow that we need to move it which is that connected service and that's on train. Okay, and all has been met apart from thermometer guns. Mpacho mpenyifo be ye ano. Yanko the next caller. Daniel. Hello. Daniel ma kwa baba PentTv so. Yo, video sir. Okay, Daniel pese etie wasembisa na waje nkyere. Yo, na coming here GS FSS so FA district municipal assembly registration on me they are now okay ye. On let my young for encourage and that's my year for income and you just carry and on sentiment. Daniel me bacho obechrim ye da say. Bacho osay Edo say mo akwaba ba PentTv. Yeah, papa. Mbacho ye pese ye je wasembisa. So yes, I can say you say obi papa sorry dia obi na ko na 350. Yeah, obi ba ko. So na ko se kan na ko another one. Eno no ode sofo no na ye mfaton. Okay. Enti mbacho wasembisa na ye den. Na me bi say ma ya tren senya ebe wash yansa ase wash marks ama distance na kino possible say when you have to ebe sign obi be sign ya bi wo ho ana because say no not just say you be obi nya obi da ko second one be say
Okay. All right, you. Yeah, that's it. You better pick responses of questions and so far, Abba. All right, you pick last question. Now, fe yenje ehu anu yi. Philip, you ma kwa baba PentTv. Mpacho mejosu. Philip, you betie wasembisa. Mpacho yo. Masembisa efa eye segregation no. Say you have to know area na aye say omoni zoom lion Ghana edin komasania ombeba na omabe free edro owo sorry there anymore. But I say yen so ana ye wono ewo ebinim omoni yen so a omwo cocoa board so omo undertake sa fumigation exercise no. Tina papa secretary na or kasa I found say obi mu a ombetimi aboa elota na ombetimi ade atu. But na me person me bisa say e ba ne say district no omanyo obi a obeye cost no district na no say obe cost na say since area no aye arrangement on nizum lion edin komana omabe bono area na betimi atisane bi ade ma district na omonso omodi amakuku board personals na omoni omo ekwa asoro na omodi ya na Say impenyifo ebeyi ni nyina ano mpacha enti baba mpacha obefa cost issues no. Okay, all right. You and the papa. Me fa cost issue for me na baba head office. Yeah, me chance here affiliate a bit of administration. You didn't kind your registration no. Sana me catch you no. Paper ne buy na 31st night na executive council Asia. Me jina wase ma obia rush enko register baby I was speaking to it. You didn't can fra ba mu mpanifo e ho no ye ginchire mu because ye nim say ya so no ya register mu. Your certificate to anti the copies ama RCC coordinators no eco regions ni nyina. Eti ye bedi hu nkomo ntimo obia nkotua ska ewo aban be bia for registration because of this until say they are kwanchira for ebeba se challenge wo ho ama area head member coordinator national team eboro so ebedu head office ye be hu se na ebe solve nti mesre ma Pentecost asori bia nkutua ska mo bia enko register no de munyina mo nan so saman nya oka se omawie bibia na bi akata momita na yesre mo wadwinum no wawie bibia fenia yakọ asori council meeting abaya na area heads na kasa yagimudi don't rush my area head no niama ye ne o maka ni nyina no ebia osesu se wawie mono am certify yes 19th corner Pentecost for ya sha se akọ asori mo bia ampre ne ho wona also wawie my area head ne mehwe na 20 on the 19th ye nyina sha se ahopre bia nim sales no enkoso enye adwuma yesra se nya okasa ya she nose mask ya hore ya nsa ya use sanitizer eso mekasama obi nkọ round no mesra yare ni yesan ubetumi aye ni awaye nyina ye de mpa bo beka ho but na yesra nse yesan asofo ne presiding das ni yesra won se onye nto no ho so se wa cha so no mu 8 enti obekọ ni nyina obetumi akọ first service na bi anyimre last service be 3 no wasen akwa any problem bayam pesa soft beje ato no ho so na memenda wakọ 4 na kwasi ada wakọ 4 1 obebre nyame mpangu se bibisi a sa service okọ ni nyina na ye beka soft kwa ha nti wo nyina eye pressure ebekọ abusua ne oman ne aso ni nyina so nti soft nkọ baako ayere so amienu nemum no omobode so be monitor your officers bebre make us Ghana your suffer be 1520 officers say 125,000 plus what does it say asofo enti ba bia obetumi aboa yen no ye ma wo moa e wo mre ya ye wo mu yemu ne aka na esikasam ne ade ande area head no ground so be boa mu ye dase said ye nyina ye nimu no ya sorry ewo nhihye ewo yensikasem ye wo locals na ye wo districts na ye wo area
Ante sikasɛm ho a ɛfa nneɛma a yɛbɛhia na yɛde ayɛ asɔr no local biara ɛna ɛhwɛ so na sɛ local biara na ɛyɛ ho ntotoɛ sɛ ba ne sɛ local no ɛwɔ problem ɛwɔ ho a kwan a yɛfa so a yɛtumi discuss ne sɛ local no ɛma district ɛho ne problem a ɔwɔ ɛwɔ ne sikasɛm ho nyame ɛbɛdom district executive no wɔn nso atena ase adwene ho no wahu sɛ dɛn ne yɛbɛtumi ayɛ a ebi a locally a ne sikasɛm ɛwɔ fam yi yɛbɛtumi aboa saa na ɛbɛyɛ nsonsanso abakɔ akɔduru deɛ ɛyɛ area nti ɛno no deɛ yɛka ne sɛ local biara ɛna anaasɛ at every level no ne yɛbɛbu yɛn ho mmɔden sɛ deɛ yɛbɛtumi aboa saa ntutuiɛ no adeyɔ emu nti sikasɛm ɛno no ɛho asɛm nie na obi ɛka nso sɛ bi a na thermometer gun no wɔn ɛnyae megye sɛ gyidi yɛ sami ate aseɛ sɛ ɛka nneɛma a sɛ challenge bi ɛba ɛwɔ local bi kwan a yɛfa so de adi yɛn hyehyɛ no a yɛayɛ ntutuiɛ sɛ wobɛma odisi pastor ate sɛ ɔno nso ɛboro n'ahoɔden nso no ntumi nhu nea yɛbɛyɛ a ɔwɔ ho kwan sɛ ɔbɛma area head no nso ateɛ saa kwan bɛɛ mmiɛnsa a ɛwɔ hɔ nyinaa no wobɛfa so awie no wobɛnya w'asɛm no ho mmoayɛ nti ɛno no nso ho asɛm no fumigation no a yɛka sɛ zoom lion ɛne ebi a wɔn a wɔwɔ ho nhyehyɛeɛ no nso wɔnyɛ no me area mu sɛ initially yɛhyia no ne yɛhu sɛ boɔ no na ɛwɔ soro paa na nso akyire zoom lionfoɔ baayɛ no afei wɔde ntutuiɛ foforɔ bɛgu kwan mu a nea nanka yɛsusu sɛ ɛyɛ kɛseɛ no ɛbaa fam ama sesei akyimɔta area ɛyɛ ama yɛka me ayɛ sɛ yɛn sɔre dan nyinaa mu no sesei yɛtumi afomugate awie ɛnte kwan wɔ hɔ sɛ ebi a company bi ɛwɔ hɔ na wɔn nso ɛyɛ company a wɔwɔ saa adeɛ ho animdeɛ a yɛnsi ho kwan sɛ mmienu so wɔn na mmom nea yɛpɛ sɛ yɛka ne sɛ nnuro ne nneɛma a wɔbɛyɛ no ɛbɛyɛ nea aban ama ho kwan sɛ ɛtumi boa saa adwumadie no ɛnti sɛ wokɔfa obiara sɛ ɔmmɛyɛ a nea ɛhia yɛn paa no ɛne ne sɛ nyɛ duro biara kɛkɛ ɛne yɛde ba bɛyɛ na mmom ɛbɛyɛ nnuro a ɛbɛtumi aboa na botae nti a yɛyɛ fumigation no ɛtumi aboa ɛno no nso ɛno no daase mpakyɛ ɛdaase yes I'm say questions living so abba a bisa in between services you ever said the multiple services near no what should be the duration after 1 hour the next service no how many minutes another question obi say or a visually impaired person na mpanyinfoɔ nkyerɛ mechanisms a yɛde agu akwan mu for such people a ebitumi aboa obi nso sɛ local assembly no any ahoɔden a all these requirements no ɔmbɛtumi meet almost saa no ɔnto aso wɔ sɛl na nya asɔre wɔ sɛl na kɔsi sɛ further directives bɛba a ebitumi asane mu ama ɔmɛtumi akɔ then the final question here ɔmo a ɔmo sɛ ɔmo nkonya na ɔmo use wɔ asɔre no ɛyɛ long pews ɔmo nso social distancing ne ho nkɔneaba no how do we manage those people? That's it. Men can say, all services are one another. Say a wedding, say a child naming, say a funeral. Bibia yes a sorry, you organize here who say sorry no. Say a sorry them say a park 1 hour. And a sign ye nipa 100. Having said that, another key a year, cleaning the place, sanitizing the place. You have 1 hour in between service. Name as I said, Oma Abba saw na pono was see or now walk. Young peg gate crashing, say gate now no be kitty. To soften him penny for her say, Yapon sorry. Oma pony in our call and send a second service for Eba. Young situation a yɛn nyinaa crowd wɔ asɔredan n'anim nti time no be depending on exit point a ɛwɔ asɔredan no ho
any location, any car park adeɛ ne mo ɛsɛ ehu sɛ ɔmo ɛba asɔre one service ni nyinaa firi dan nim ama yɛ clean hɔ nyinaa wie toilet so yɛ clean nkonnwa yɛ clean lectern yɛ clean microphone instrument nyinaa yɛ clean ho ansa na next service aba yɛbɛsrɛ paa ɛyɛ sɛ wɔ point na tɛrɛ bi a the old system wɔgye amen na second service for ɛtena ase dɛ bi area heads ne bɛhwɛ sɛ one service close ma ofi hɔ koraa na second service for nso asiesie hɔ nyinaa ansa na wɔn atoa asɔre no so tebetumi ayɛ 1 hour in between service ebetumi ayɛ 30 minutes depending on nipa na de yɛ yɛsɛ visually impaired for no nso nyame adum sɛ ɔwɔ coordinator ministry for persons with disabilities wɔyɛ wɔn nso wɔn nyinaa mu adwuma protocols a yɛde agu akwan mu no nyinaa baabi a wɔsom no wɔn mmɔden sɛ saa nneɛma no nyinaa wɔbɛyɛ bi ɛde ama wɔn sese challenge a yɛbɛwɔ ne aid ɔmo a ɛboa wɔn no yɛbɛbɔ mmɔden sɛ ɛno no yɛne coordinator bɛkasa na ɔde akwankyerɛ kakra bɛboa sɔ yɛ busuani a yɛni problem ɛno no ɛboa dada ɔne naa nɛte yɛnhyɛ no nso sɛ yɛayɛ sɛ yɛba asɔre kura na ɛbɛyɛ yi a yɛbɛtena ase wɔ abusua ne cells ne adeɛ te sɛ nipa ne yɛ visually impaired a kwan a ɔfa so ɛyɛ n'adeɛ dada ne yɛbɛboa no na yɛ enhance ne mu ɔno nso mmɔden sɛ protocol ne nyinaa ɔbɛfam nti ɛnyɛ no nkwan all persons with disability na ɛsɛ wɔtumi ɛhwɛ na wɔboa wɔn ɛwɔ saa ɛkwan no so teri ayɛ bɛfa nkae na ma yɛ yɛka na obi pɛ so ohu sɛ wɔn ntumi ntɔ nneɛma na wɔn to aso anyɛ cell meetings na adeɛ baako a yɛpɛ sɛ yɛhu ne sɛ sɛ yɛkɔ asɔre yi si a wɔn abue kwan no nkyerɛ sɛ bi a yɛn cell meetings cell family meetings no yɛtwam ɛno nso ɛwɔ hɔ na mmom yɛyɛ yɛn nneɛma nyinaa hyɛ nhyehyɛ ase yɛwɔ presiding elders yɛwɔ district pastors ɛne yɛn area heads nti sɛ bi a local hɔ no saa mmiri mu no cell meeting no na ɛbɛtumi aboa no mu atoa so a sɔfoɔ no ɛne presbytery no bɛdwene ho no mu ahu which of this kind of meetings a ɛbɛtumi aboa sɛ ɛba ne sɛ ebi a wɔnka cells mmienu anaa mmiɛnsa ɛmmɔ mu a at that level no wɔn bɛtumi ayɛ saa decision no ama ɛno no nso aboa nhyiamu nti ɛhɔ no yɛnka mfiri ha sɛ ɛsan sɛ bi a munyɛ yi nti no cell meeting nso so muntwam na afei mobɛyɛ dɛn na moatumi ahyia na moanya mo ho ayɔnkofa na moatoa onyamsɛm ne asua ne nneɛma a ɛdede saa no nti ɛno no ɛbɛgyina local presbytery any district pastor any area head directives a wɔde ɛbɛma obi nso ɛkan sɛ wɔn wɔ long pews nti wɔbɛyɛ ne dɛn long pews no ankasa nso yɛtumi twam ama no yɛyɛ nti wobɛtumi ade marketi sɛ pews no kane no na nka nipa bɛyɛ 10 ɛna ɛtena so a saa mmerɛ yi a social distances yi abɛyɛ no mobɛmarke na mo ahu sɛ ɛbɛtumi afa bi a nipa mmiɛnsa anaa nipa mmienu nti na ɛno no mo ayɛ markings no ɛwɔ hɔ nti obi akɔ a na ɔho na ma distances no aba sɛ bi a pew na ɛsi akyire no ɛno ɛna obiara ntena so a na mo ayɛ sɛ ɛba no sɛ ɛno mpo ɛsɛ sɛ moyi pew no ɛde ɛkɔ baabi na ma space ada hɔ a mo nanteɛ ne adeɛ nso bɛtumi aboa metwi de sɛ local no ahyia a wɔde saa adwene ɛde toto ho a wɔbɛhu nea ɛsɛ sɛ wɔyɛ na ɛbɛtumi aboa wɔn hyiamudie no ama 100 people at a time no yɛamoro so ɛno ne nea ɛhia yɛn na afei nso spacing no nso no yɛde so sɛdeɛ aban ɛde ama yɛn no pɛpɛɛpɛ ɛda ase yɛda mpanyinfoɔ ase sɛdeɛ wɔsi ɛkyerɛkyerɛ ɛyɛ document ne mu ebiebie mu no ebie yɛn nyinaa yɛni na afei nso ansa yɛn nsɛm misa bebree a ɛnam yɛadwene mu na a final aspect of the document no prayer centers ɛho protocols nti ɛno no mɛma yɛn general secretary apeke prayer centers na ɛho protocols no na watumi akyerɛkyerɛ wɔn nso nneɛma a ɛsɛ sɛ wɔyɛ saa bere yi yɛasɔre a yɛgye mpaebɔ di mpaebɔ no a yɛ oxygen pipe a ɛboa yɛ nti egu so
nti prayer centers no yɛwɔ ne mmienu yɛwɔ baabi a asɔre ɛwɔ hɔ assembly wɔ hɔ ɛne yɛwɔ baabi a yɛkɔbɔ mpaeɛ na yɛbɛ fie nti mɛpɛ sɛ hɔ no deɛ mɛkenkan na yɛakyerɛ mu kakra. The protocols on the reopening of churches direct that unwell persons are not allowed to attend church, and other older persons and people of any age with underlying medical conditions such as heart disease, diabetes, liver disease, and asthma as to stay away from church services. In view of the fact that many of those who throng the prayer centers fall in this category, it is directed that prayer centers should desist from admitting such people for prayers until further directives are issued. Prayer meetings organized at the centers should satisfy all the protocols required for meeting in churches. Area heads and district pastors are to ensure strict compliance with all protocols at the prayer centers. Eti ni ayakyerɛ ne sɛ baabi a yɛbɔ mpaeɛ biara ne yɛnim sɛ sɛbi mu anim ayarefoɔ ɛne wɔn a wɔn ho akyerɛ wɔn na ɛkɔ ne kɛse. Nti mmerɛ a ti sɛ mu na yɛtu fo sɛ sɛnea aban ne de aba sɛ wɔn a yare saa yarewa bi ɛbɛyɛ sɛ sɔre wɔn kɔ baabi a nipa aboa pii so nti no prayer centers no leaders ne asɔfo no hwɛ sɛ wɔn ma ayarefoɔ bebree anaasɛ wɔn a wɔwɔ saa yare bi no wɔn ma hɔ na wɔn hwɛ sɛ nhyehyɛ bi a yɛaka fa yɛasɔre yɛ ho no wɔde bɛyɛ adwuma area head no ɛhwɛ ɛtoto ne saa deɛ any problem because ɛno nso ka yɛasɔre no ade yɛ ho na emu no wɔn mmɔ mmɔden sɛ yɛgye nyame di yɛnim sɛ nyame tumi yɛ adeɛ nyinaa yɛmpɛ sɛ yɛbɛbu aban mmara so nti no wɔn a wɔ saa nyarewa bi no wɔn nkɔgye wɔn nkɔgu hɔ na wɔn fa nkɔyɛ deliverance na ɛnkɔ ha adwene wɔn a hɔ no assembly wɔ hɔ no nso de yɛdi nka akasa deɛ yɛyɛ asɔre adeɛ wɔn fa nhyehyɛ de yɛ asɔre no nyinaa mfa so na baabi ɛyɛ prayer center ne deɛ wɔn mmɔden sɛ ayarefoɔ ne adeɛ ne nyinaa no wɔn gye wɔn gu hɔ na wɔn ma wɔn so ɛmfa wɔn ho nhyɛ ɔson no mu gidigidi mu na emu nea aka no details na area heads ne district pastors ne wɔn bɛhyia yɛfi yɛyɛ no coordinators no ɛkɔhyia RCC foɔ no na executive adwene wɔn na wɔn akyɛm sɛ Wednesday yɛ akora greater Accra foɔ bɛhyia to wɔbɛsa ne mu na afei wɔn ne prayer center leaders ne groups aka nyinaa ahyiahyia ama ebeduru 19th ne deɛ sɛnea yɛgye mu di no yɛbɛkɔ asɔre a asɛm biara ɛmma. Right. Papa, the issue of okay, Papa. Kakram pese medical prayer centers no ade ho. Yɛn nyinaa yɛgye di sɛ nyame ɛfa mframa mu ɛyɛ adwuma. Nti sɛ ɛba ne sɛ saa mmere mu na wɔn a saa underlying nyarewa yi entumi ɛnkɔ prayer center hɔ no a ɛno nkyerɛ sɛ sɛ yɛbɔ mpaeɛ wɔ hɔ a onyame entumi mfa ne nsa ɛnka wɔn wɔ baabi a wɔn wɔ. Nti wankasa no a wahu sɛ masɔre anɔpɛ me wɔ saa conditions yi ɛna mekasa me nante anaasɛ mekɔ baabi a kutu ɛbɛhyia ɛbɛtumi ahame a yɛpɛ sɛ wogyidie atumi gyina sɛ ɛnyɛ bea hɔ no a wokɔ no ɛna ayaresa no fi nyame nkyɛn. Nti wowɔ gyidie na ɔpanyin no ɛbɔ mpaeɛ a wosɔ mu na wosɔ nyame asɛm mu a nyame bɛfa mu na ma wanya wayaresa. Nti ɛno no ɛbɛboa ma ɛmma no bɛ sɛ woyare a wonte afo a wobɛtumi anya anaasɛ yare bɛtumi ahawɔ wobɛka sɛ kyinkyina gye sɛ wokɔ hɔ ansa na ɛtumi aboa. Nti ɛno no wohwɛ mu a ɛno nso bɛtumi aboa yɛn wɔ saa kwan so. Great. Yeah, get ready now. Yet me I wrap up, but some few questions being so high. You best picking. Question back one Abba, and they say families need be more about sorry. Ebia enano nebani swa. Ebia na otia sebi nufuano. Enti enono sana shishene kase emofra vulnerability more ma sorry. And that's no person about sorry no onya ne den. I think so a bibisa about stigmatization. I say a concern ever have very strongly said o kotise will be a church member if you when you be. How should generally as sorry members know how should we approach such people? Ne kwembe ni bitimi afaswa you bitimi yi stigmatization issues no
few until 2 questions are been. Yeah. That's it. But you say stigmatization or yare yen baby a we abedos. Ni nyina ka enkyerɛkyerɛ a yɛkyerɛkyerɛ sɛdeɛ bɛyɛ yɛn nyinaa bɛnya yɛn ho nteaseɛ sɛ sɛbio yareɛ no ɛyɛ yareɛ ɛnhyɛ da nyɛ adeɛ a obi ɛhyɛ da sɛ wakɔfa na watɔ nso ɛbɛtumi atu obi biara nti nea yɛsrɛ ne sɛ ɛba ne sɛ ebi a obi yareɛ no ɛbɛha obi a nea yɛsrɛ ɛne ne sɛ yɛnyi no ntum mientu no ntwene mienyi no ntotwene sanse saa mmerɛ no mu mpo ɛna ohia yɛn mmoa ɛne yɛn nkwanhyɛ ɛne yɛn mfutuo nti yɛn nyinaa yɛn hunu saa ɔmo ame ahunu sɛ nneɛma ahodoɔ asɛ woyi a ɛbɛtumi aboa ma abɔ wo ho ban na wanya yareɛ no bi ɛnti woyɛɛ no na kɛ wo ne nipa no nso ɛrekasa a wohyɛ no nkran megye di sɛ ne nyinaa bɛboa ama ho sɛ ɛnnɛ ɛbɛtumi ayɛ wo nua ebi a ɔkyena na wo nso abɛtumi aba nti ɛnyi no ntotwene sɛdeɛ wobɛpɛ sɛ yɛwo a nipa bɛka wo abɛn wɔn no wo nso ɛka obi a tumi ka ɛkɔ ne nkyɛn na ɛbɛboa. That's lactating mothers nso. Obi a sɛbi oturu akwara a ɔma ne nufu no ɛdi saa mmerɛ a na san president kan na greater freedom greater responsibility. Yɛsɛ nkwala ma nkwala mom nkwa asɔ yɛfo sɛ wɔn wɔbɔ mu kutu no but sɛ ɛna no ɛwɔ ahoɔden na ɔno apɛ sɛ ɔba asɔ na oturu ne ba na obetumi ahyɛ ne ho so sɛ ɔmma obi nturu ne ba no ɔnkɔbɔ asere hehe wɔ asɔre obeturu ne ba de na ahyɛ akyi aba asɔre observe all the protocols ne yɛpɔn watena ne kɛm ananante akɔfie din a yɛne problem because obi bɛka sɛ ɛnakoro yɛ no ɔde akwala na ɔma nnuf na ɔde ne kɔ hospital ɔde ne kɔ dwa so responsibility no ɛwɔ ne maame so yɛnka sɛ ma ɔma asɔre na mu children service deɛ yɛmma wɔnyɛ sɛnea mmara ne te na mu oturu ne ba kɔma fa so bɔ ne ba no ho ban wɔ n'asetena mu no ɔma saa responsibility no ɛnkorɔ no na sɛ ɔba asɔre a ɔnhwɛ ne saa na mu ɔnhwɛ ne ho yie sɛ ɔmfa akwala ne nwurawura na ɛnkɔfa yareɛ bi mmerɛ akwala ne mu responsibility no wɔ ɔno no so san sɛ ɔde ne kɔ dwa so ɔde no kɔ hospital ntumi nka sɛ ɔmfa ne ma asɔre na mmom ɔno a take that responsibility no na ɔmfa mmɔ ne bra. Right, yɛgu so a yɛhwɛ guidelines a yɛde vie asɔre ɛm sɛ nkakrakrakraa yɛde nkɔmmɔdie no ɛɛbɛ awieyɛ few questions na yɛpɛ sɛ yɛma mpanyinfoɔ ɛyi ano ma yɛn na afei yɛde si obi nso de aba sɛ with the easing of restrictions a yɛrekɔ asɔre no Church of Pentecost services na yɛyɛ wɔ TV so no yɛbɛgyae anaasɛ ɛbɛtoa so ɛsiane sɛ ɛno nso create another avenue a ebinom enya spiritual nourishment. Obi nso ebisa sɛ saa guidelines yi is it Ghana specific anaasɛ ɛyɛ for the church globally? Is it Ghana specific anaasɛ ɛyɛ for the church globally? Obi nso suggest I think so say wedding 1 hour no adeɛ baako a ɛma wedding ɛkyɛ paa yɛ signing of the marriage certificates no nti is it possible sɛ awarefoɔ no yɛbɛtumi ama ɔmo aba ntɛm na ɔmo aba abɛsign prior to the commencement of the service anaa 1 hour no signing ne nyinaa ɛbɛhyɛ mu. Alright. Mɛfa mmienu na mɛfa awareɛ sɛm no makɔ wedding wɔ baabi awareɛ no couple ni wura mu yɛhyira so na ɔmasan nyinaa 23 minutes 23 minutes I was shocked merekɔde wɔ hɔ wɔwura mu ne nhyira so ne wɔsan ne akɔ nyinaa 23 minutes eti yɛbɛtumi ahu nneɛma no a ɛgye mmerɛ ɔbɛrima n'akyi de nnwom ba ɔbaa n'akyi de nnwom ba na mpanimfoɔ a ɛbɛn nyinaa yɛbɛ introduce wɔn ɛnom na ɛsɛ mmerɛ ne mu asɔ ne yɛ paa sɛ 1 hour ne deɛ wɔtena ase a wɔbɛtumi ayi nneɛma bebree afi mu a ne nyinaa bɛkɔ so because obi nso bɛka sɛ ɔpɛ sɛ ohu sɛ ɔsan ne a sɔfoɔ ne adeɛ gyina hɔ eti local setting no nso meda so gyina hɔ sɛ ɛbɛtumi aboa yɛmfa ne sɛ bi a PRWC atomic ɛkɔ so ɛna ɔmo ayɛ wedding na awie na ɔmo kɔ akɔsan ɛwɔ soro hɔ a I don't think sɛ ɛbɛha adwene
Yapon all right, but mo covestry akosanya. A man didn't hear chinchini to say 1 hour kiris kata ubian coffee. We are not under curfew. No. Yapon crowd can hang around and do few things. Main service no and they 1 hour to soften and trust and a hot the area head name speaking to it. Now when you near money be enfim. Now 1 hour and the minimum so be bet to me I our best sign in enti ho no ye betumi afili niam ani nyina tere bia so dan nim kra na ye bi sa won e be sign, which is not good. I say ye nya ni nyina afili ni nyina enti afili ni nyina na the couple ni ye 2 nipa na chi 2 nipa be 8 sign. I don't think it should take us more than 5 minutes because you are filling document in dada. Just appending your signatures enti ho no na ye hwe ni nyina is doable. But se kobro so area head no can advise accordingly. PentTv programs and also there. Some can a new normal. COVID-19 actually near baby Zoom. You be keep cancel meeting. Never be no virtual. And for now, the programs there run no PentTv and be until further notice. You be run near Kuhusenia. Be boy and to me adjust here. Pachona, you say when is a Ghana specific guidelines here, and I say a global. Said ya sorry ade ye no. Ye ne oman na bu mu ye ne niema bebre. Nti enhye no bu wo ho a ya ye no Ghana ha sei. Oman bia ne kwan a omo afa so a sa easy kura no omo aye no. Nti oman biara mu no said aban na ma ho kwan. Ena krate ya abe no. Mpemfo a ya sorry mpemfo a wo ho no wo mo nso betena se awe se emu de ewe he ena ni a wo mo man no ama ho kwan no wo de aye ho entutuye na etimi aboa wo. Right. Therefore ye da ye mpanyimfo ase yen soma for Apostle ANY Kumilabi or yen church for penyin ye da na se afei so ye da yen soma for our executive council member Achimota area head Apostle David Tete Tepe. You don't want say sa guidelines here in Penifo Ediaba a eba beboa ebra ye bibi asori omaba ene na omato omobo ase na ometimi asanim achirichirim ebi ade nani so a ema ye nyina ye nyamunti ase ebra ye siesie ye ho na watwumi ne wo ye nimi as a Christo ama June 19th ekono yetimi akọ asori mijini se anopay erade wabeboan document no ewo conclusion na eno na mepese meboso na yedi esi conclusion no de impanyifo ekire ne se yemomodin se area heads district pastors any presbyters no ebe kenkan eye guidelines yi ne ya chirichiri mu yi na afi omumfa kwan a ye fa so omitimi afa so eye workable ways a ye bitimi edi nhihye a oman ede abat so pepepe afi ehye members nyina nkran se yenkoso amompaye se erade ebeyi sa kodiewu coronavirus yi afiye man mu eni ewiase nyina anase ekwan bibie na anwaduro etimi aba yebetimi de asano yensomafo I chairman Apostle Eric Yamiche insa eneshe asie anopay yedamasi yebesere yensomafo David Tepe na obompaye amaye wiani yesi afemoma yemompai yedawasi agye nkwafa wadom a edoso de ma yenda no ho anopay nso enchirichiri mu eba ye fa kwan a yebefa so a saa mmiri mu yebetumi akọ yensore yekoso ara bompai se ma yen nimdie ne nyansa saa entutu yebetumi de aye adwuma na ne nyina ne se wrade saa yade yesere se ubetu ase se yare una modum tumi mu ahoden so tu ase a eno ene yebekoso ade fa ahodie de asom wo enti ye bompaye ewrade bramu na beye na tu yare ase efi wiase nyina mu na mamenya nkopon yetumi